Hi family, இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ரீடிங் இன்ஸ்டியூட் காம்ப்ரிஹென்ஷனோட செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட் வீடியோ எக்ஸ்பிளிசிட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டேரக்ட் கொஷின் பெர்ஹாப்ஸ் த ஈஸியஸ்ட் டு சால்வ் பிகாஸ் ஆஃப் த டேரக்ட் நேச்சர். ஸோ அந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம டேரெக்டாக வந்துட்டு இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் சரிங்களா. மோரோவர் அந்த பேசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும். தி ஆன்சர் அண்ட் த ஃபேக்ட் பேஸ்ட் ஆர் ஆன் ஃபவுண்ட் விச் இஸ் பேசேஜ் இட் செல்ஃப். ஸோ இந்த பேசேஜில் நமக்கு வந்து டேரெக்டாகவே ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வராங்களோ அதுதான் நம்ம ஆன்சராக இருக்கும், ரைட். For these questions, the details need to be focused on. It is also important to read the question properly as many times they are negative. The questions may ask, what is the passage is not saying? Either way, for these questions, the second reading of the passage needs to be detail oriented. So, சிலது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த பேசேஜில் அதை சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேசேஜ் இருக்குது, இதை நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. The sugar maple is an hard maple tree. It can grow as tall as 100 feet and width of 4 feet. The sugar maple is commercially valued for its sap, which is used to making multiple maple syrup. Two northeastern states, Vermont and New York, rank as major producers of maple syrup. In Canada, Quebec's annual syrup production surpasses 2.5 million gallons. To make maple syrup, holes are made in the trunk of the tree at the end of a winter or in early spring. The water-like sap seeps through holes and runs through the plastic spot that is put into hole. Afterwards, collected sap is referred into tubes that are hooked up to a tank kept in sugar holes. Then the sap goes through the boiling process. So boiling enhances flavors and add color to the sap. Once the sugar content of the sap is about 65 to 66%, the sap is ready to be strained and marketed. Maple syrup found in supermarket, however, is usually not pure and other additives. The color of the pure maple may range from golden honey to light brown. About 35 to 50 gallons of sap is needed to produce 1 gallon of maple syrup. சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு பேசேஜ். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இது வந்துட்டு ஒரு மாப்பிள் சிரப் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலாக எந்த கான்டினென்ட்டில் எந்த கண்ட்ரியில் வந்துட்டு அதிகமாக கிடைக்கும், இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறதுனா ரொம்ப பியூர் கிடையாது. இல்லை என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் பேசேஜ், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பீரியட்ஸ் இஸ் ஐடியல் ஃபார் சாப்பிங். ஸோ எந்த டியூரேஷன் எந்த சீசன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும், எது வந்துட்டு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, எண்ட் ஆஃப் த வின்டர், பிகினிங் ஆஃப் த வின்டர், எண்ட் ஆஃப் த வின்டர் ஆர் லேட் ஸ்ப்ரிங், த்ரூ அவுட் த இயர். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்துட்டு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் த கொஷின் வேர் ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி கிவன் இன் பேசேஜ். நமக்கு டேரெக்டாகவே நம்ம பேசேஜில் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு. என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க, எண்ட் ஆஃப் த வின்டர் ஆர் ஏர்லி ஸ்ப்ரிங்கில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ ஆன்சர் 1 இஸ் ரைட் ஆன்சர், சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னா எக்ஸ்பிளிசிட் இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இம்ப்ளிசிட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் டேரக்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளிசிட் இன்ஃபர்மேஷன். எக்ஸ்பிளிசிட்னா வெளிப்படையாக நமக்கு வந்து சில விஷயத்தை பேசேஜில் சொல்லிடுவாங்க, அதை அப்படியே நமக்கு கொஷனாக கேட்பாங்க. பட் இம்ப்ளிசிட்ங்கிறது அப்படி கிடையாது. சில விஷயத்தை வந்துட்டு மறைமுகமாக சொல்லுவோம், இதுதான் வந்துட்டு இம்ப்ளிசிட், சரிங்களா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேசேஜ் வந்து பார்க்கலாம். In the immediate future, we will see the increasing commodification of new technologies, artificial intelligence and robotics, 3D manufacturing, costume-made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapons and driverless car. The moral question of the how driverless car can be decided between hitting a jaywalker and sweeping and damaging the car has often been debated. The answer is simple, both save the life of a human as well as compass. At which angle should as our server just enough to save the jaywalker or more than enough? If the driverless car is in Jubilee, who would take the decision? Irish government or the car's original code writer in California or a software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced?
in different national jurisdiction and different fine print of the prioritizing a human life, how it will be affect insurance as investment decision, including transactional ones. Which of the following statements best reflect the national possible practical implication that can be driven from the passage given above? So passage எதை பற்றி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும். இப்போ அதில் ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சுன்னா யார் டெக்னாலஜி உருவாக்குறாங்களோ அவங்கள பிடிப்போமா, இல்லை யார் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பிடிப்போமா, இல்லை இதுக்கான கவர்மெண்ட் எந்த கண்ட்ரியில் நடக்குதோ அந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம பனிஷ் பண்ணுவோமா, அப்படி தான் ஒரு கொஷின். சரிங்களா? So first option is too much globalization is not in the best interest of any country. Modern technologies are increasing, blurring the economic borders. Innovation and capital have impinged on the domain of state. Public policies or every country should focus on developing its own supply chains. Geopolitics will have reconciled to many ambiguities and uncertainties. So select the correct one கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு மறைமுகமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வில் பி C 1, 4 and 5. அதாவது டூ மச் ஆஃப் குளோபலைசேஷன்ங்கிறது என்னென்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் நம்ம எங்கே வேணாலும் போய் விற்றுக்கலாம். இட்ஸ் நாட் தி பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து நம்ம பேசேஜில் சொல்ல போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு fourth, public policies of every country should be focused on developing its own supply chains, right? And fifth one, geopolitics will have to reconcile to any ambiguities and certainties. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இம்ப்ளிசிட், அதாவது மறைமுகமாக சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு பேசேஜில் வந்து கிடைக்குது, அதுதான் நம்ம இம்ப்ளிசிட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே.